Good morning, children. Today I have a special topic for you. Sir, what is that special topic? Why are you so excited in teaching this topic? Children, imagine we are in a dark room, lighting is not good, but we need to take a good photograph. Can we do that? Yes, sir, of course we can do that. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್ ರನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 30 to 50 ಆಂಪಿಯರ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ? 25 to 30. ಬಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ 40 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಸರ್, ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಬೇಕು, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಬೇಕು, ಈವನ್ ಮೋಟರ್ ಆನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಬೇಕು. ಯಾವುದು ಆ ಡಿವೈಸ್? ಸರ್, ಅಷ್ಟೇನಾ ಸರ್ ಯೂಸಸ್ಸು? ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಯೂಸಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ರಿಮೋಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಡಿವೈಸಿಂದ ಅದು ಆ ಥರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು? ಈವನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಸರ್, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ನಮ್ಮ ಲೈಫಿಗೆ? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಬಳಸುವಂಥ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್. ಸರ್, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವ? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೋಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವ? ಎಸ್, ಮೋಟ್ರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬೇಕು. ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಕೆಪಾಸಿಟ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ stores electrical charges. In turn, it is the device which stores electrical energy. Am I clear with this concept? Okay, what is capacitor? A device to store electrical energy. Electrical energy ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಬೈ storing charges. Okay, to store electrical energy by storing charges. electric chargesನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡಿವೈಸ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಸರ್, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ ಸರ್, ಚಾರ್ಜನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ನೋ ಎಕ್ಸೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಫ್ ಐ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್, ಓಕೆ, ಟು ದ ಅರ್ತ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 0. Potential of earth is 0. And if I connect a voltmeter here, sir, what is voltmeter? Voltmeter gives you the potential difference between 2 points. ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ನ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಅರ್ತಿಗೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ. Am I clear with this concept? Okay, what is the potential difference between conductor and earth? So now the voltmeter will show you 0. ಯಾಕೆ? ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು? 0. ಅರ್ಥಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು? 0. ಸರ್, ಯಾಕೆ ಸರ್ 0 ಆಯಿತು? ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ದಾಗ ಇದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲು 0, ಇದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲು 0. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನಾವು this I will take this conductor. Okay, I will take this conductor and we will push charges onto it. We will give charges to it. Okay, so this is the path where we are giving charges. We will give some positive charge. ಇಲ್ಲಿ
ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೊದಲೇನಾಗಿತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವು when we started giving the positive charge, the charge accumulation started increasing. Am I clear with this concept? So ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಸೊ we did work in pushing the charges onto the plates. So now when we have pushed the charges here, look here, this plate is positive. Plate ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ? It has become positively charged, and now we are giving positive charge. Look here, we are pushing the positive charge onto the plate. Here already positive charge. Because of the similar charges, there will be repulsion. Okay, now if I need to add more charges, what should I do? I need to do more work. Am I clear with this concept? Clear ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ನಾವು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಆ ರಿಪಲ್ಷನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ even more charges. Now look here, we have done work in pushing the charges onto the plate. So now the charge has been stored. What happens here? Look here, charge increase ಆಗ್ತಿದೆ. What is the potential formula? V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R. So what is the formula for potential? 1/4 pi epsilon naught Q by R. So now we are increasing what? Charge. So what will increase? Potential will increase. Charge ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅದರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಎ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಅರ್ತಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅರ್ತಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು? ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಇ. Potential of earth is always 0. Okay, now look here, when we keep on adding the charges here, the potential between these 2 points, that is E point andre connected to conductor, this point is connected to earth. With respect to earth, its potential is increasing. Sir, we are adding charges, but how can we witness that? Nam charge ಕಾಣಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೂರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ? ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ? ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. What is increasing? Potential of the plate is increasing. Sir, how can we understand how the potential is increasing? Connect a voltmeter, it will show you the value. So each time the charges are being added, the potential is increasing. That means compared to earth, its potential increases. Am I clear with this? What is potential? Work done per charge. Each time we are adding the charge, we are doing the work, and that work is being stored as energy on the plate in terms of charge. Sir, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರ್ ಬದಲು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕೋಣ. ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂಟೈರ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಟು ಅರ್ತ್. ವೈಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, the bulb will start glowing. ಬಲ್ಬ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಬಲ್ಬ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರು ಡಿವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್, we done some work, and that work stored as here energy, and this plate has got some energy. This plate is what? Conductor. It has got some energy, and now it has the capacity to do work. So charged conductor has capacity to do the work. ಅದರ ಹತ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಈಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಡಿವೈಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡೋಣ, ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಂಗೆ ಅದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅರ್ತ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋ ಮೀಟ್ರನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲೆಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಯರಿ. How does an capacitors look like? Okay, capacitors generally consists of two conductors separated by a small distance. In that gap they are separated by dielectric material. Dielectric ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Insulator. Dielectric material. Okay, now so that is for your understanding purpose. I will erase this. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಫೋಕಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ there are different types of capacitors. One of the type is parallel plate capacitor. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಕೊಟ್ವಿ. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಕೊಟ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, isn't it? We are giving charges here. So this plate becomes positively charged. So we will keep on giving the charges. At some limit, what happens? The plate becomes completely positively charged and it repels. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೌ ಇಫ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಯರ್, ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಯರ್, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, how beautiful this topic is. Now this has got what? Positive charge. We will bring another conductor here. Now this conductor has also negative charge as well as positive charge. These positive charge will attract negative charges. So ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ವ, ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೆಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಹೊಸ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಿಯರ್ ಇಟ್, now this positive charge repels the positive charge and attracts the negative charge. So now the negative charge has been accumulated here. Am I clear with this? Look here, these negative will in turn attract these positive charges. So what happens? These positive charge initially they are only repelling these positive charges, but right now this positive charge will spend its energy in attracting these negative charges. Now more and more negative charges will be stored here. Am I clear with this concept? ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತು, ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜೆಡ್ ಆಯಿತು. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಸ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೊಸ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಈ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಇದು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆದಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ a charger conductor was there. In order to store the charger conductor, bring another conductor near it. There will be more charges stored on these plates. Am I clear with this? So ide reason goskara makla. So in the capacitors we always use two conductors separated by dielectric. Illi dielectric na
ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾಲೋ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಲೋ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ one conductor, around it another conductor, cylindrical conductor. So there are different types of conductors that we will study later. Okay, now capacitor consists of two conductors separated by very small distance. Okay, so capacitor is what? It's a conductor which stores charges. These are the important words. Sir, what is the use of these capacitors? Okay, let me write it. Some electrical devices require more electric current to start. ಹೌದಲ್ವಾ? ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಸರ್. ಮೋಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಬೇಕು ಸರ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿವೈಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಟು ಡೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಾಮೂಲಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೆಳಕಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿತ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬಂತು. ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಓಕೆ, ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಟು ಡೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ capacitors or condensers. Capacitors. Am I clear with this concept? So this is about capacitors. So now we will take a look at how the capacitors look like. Can I have the slide please? Okay. Blank ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಈ ನೋಟ್ಸನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ನ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. So this is what capacitors look like. Look here, cylindrical capacitor. So see, these are the parallel plate capacitors. These type of the capacitors ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಯಾವ್ದಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಟಿ ವಿ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಈ ಥರ ಕಾಣೋ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್? ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೌ? ಬೈ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ದೆಮ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕಾದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. Stop ಮಾಡಿ. Children, we discussed about capacitors. It is the device which stores electrical charges, in turn which stores electrical potential energy. Okay, now capacitance of the capacitor. See this word, this is very important, capacitance. Now we are going to understand what is this capacitance called. Okay, now in order to bring the charges here, we need to do work. So this side is stored with the positive charge and this side is induced with the negative charges. Okay, that means here we have a negative potential, here we have a positive potential, and there will be a potential difference between the plates. The more positive potential we put here, the more negative potential we get over there. What is potential? Work done per charge. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜನ್ನು ತರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ how do we charge the stores? By doing work. So how many charges are stored on the plates? That depends on potential difference between the plates. Okay, so that's what I'm writing. Charges on the plate
is directly proportional to potential difference. Potential difference between the plates. Potential difference between plates. Okay. So now we understand that Q is directly proportional to V. V is what? Potential difference between plates. So let me write it here. So these are the plates. Okay. This is the charge. Here we have positive charge. Here we will have negative charges. Okay. And there will be a potential difference between them. So charge is directly proportional to potential difference. If you want to store more charge, apply more potential difference. More potential difference means more work per charge. Okay. So Q is equal to C into V. Okay. Sir, what is this C? This C is constant of proportionality. This is what? Constant of proportionality called capacitance. So this is what capacitance is. So capacitance is what? C is equal to Q by V. This is a constant. Okay. Sir, what is the meaning of it? That is, how much charge is stored per the potential difference that you have applied. Am I clear with this concept? So capacitance ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's a constant. ಪ್ರತಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಸರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಓಕೆ. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್? Capacitance is, ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಪರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ Q by V. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್? ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವಾಟ್? Q. ಓಕೆ. Q ಅಂದ್ರೇನು? ಚಾರ್ಜಸ್ ಆನ್ ದ plates of capacitor. On plates of capacitor, okay, on the plates of capacitor, to potential difference. ತುಂಬ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಟ್ ಮೋರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಚಾರ್ಜ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಟು ದ potential difference between the plates of capacitor. Okay. Now look here. C is equal to Q by V. What is the unit of Q? Sir, coulomb. What is the unit of volts? Well, sorry, potential, volts. So C by V, it is expressed as farad. Okay, it is expressed as farad. So what is the unit of capacitance? Farad. Am I clear with this? Okay. Now can you write the dimension for capacitance dimension ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್ ಬರೆಯೋಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. C is equal to Q ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚಾರ್ಜಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? I is equal to Q by T. ಸೊ Q is equal to I into T. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. I ಇಂದೇನು? I ಇಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ I is equal to Q by T. Q is equal to I into T. I ಇಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? A ಆಂಪಿಯರ್. T ಟೈಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು? T. ಓಕೆ. ನೌ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು? Now the dimension of V is what? V is equal to what? Work done per
ಚಾರ್ಜ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಚಾರ್ಜ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವುದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. V = W/Q. W ಅಂದ್ರೇನು? mL² T⁻⁻². ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ Q ದೇನು? A × T. Q is A × T. So if it goes to numerator, what happens? Dimension of V is equal to, so m A goes L². This T goes to numerator, it becomes T − T⁻⁻1. T⁻⁻1 into T⁻⁻3 becomes T⁻⁻3. Look here, T goes to the numerator, T⁻⁻1. T⁻⁻1 into T⁻⁻2 becomes T⁻⁻3. A goes to the numerator, so ampere inverse. So this is the dimension of potential. Okay, so now I'm going to substitute m L² T⁻⁻3 A⁻⁻1. So these are the dimension. I will erase that. So just ನಿಮ್ಮ clarification ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. Okay, now we will write the actual dimension. Now look here, m goes to the numerator, m⁻⁻1. L² go to the numerator, what happens? L⁻⁻2. T⁻⁻3 goes to the numerator, it becomes T⁻+3. T⁻+3 into T⁻4. Now what is the thing which I have left? A⁻⁻1. A⁻⁻1 goes to numerator, what happens to it? A⁻+1. So A⁻⁻1 goes to the numerator, it becomes A⁻+1. A⁻+1 into A⁻+1, A⁻+2. So this is the dimension of capacitance. Am I clear with this, kids? So capacitance in ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಾಯ್ ಹೊಡಿಬೇಡಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರೀರಿ, ಇದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರೀರಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಯಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನಾವು how much capacitance is 1 farad? How much capacitance is 1 farad? Okay, let us discuss that. Capacitance is equal to charge by V. We have, okay, capacitance will be 1 farad. Capacitance will be 1 farad when the charges accumulated on the plates of capacitor, when the charges accumulated on each plate of capacitor is 1 coulomb, when we apply 1 volt of potential difference. Am I clear with this concept? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಸರ್. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ 1 farad ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ +1 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಸೈಡ್ -1 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿರಬೇಕು? 1 volt. So now we will write the definition. Capacitance of the capacitor, write with me, capacitance of the capacitor is 1 farad. 1 farad when it is 1 farad? When 1 coulomb of charges are stored ಅಥವಾ accumulated ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬೋದು, stored on each plate of what? Capacitor. Each plate of capacitor when potential difference PD ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ನೀವು potential difference ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, PD potential difference across the plates is 1 volt. ಸೊ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಮಧ್ಯ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಚಾರ್ಜಸ್ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 1 farad. Am I clear with this? Next we are going to discuss the factors which affect capacitance. Come on, let us discuss that. Look here, there are many factors which affect the capacitance of the capacitor. Okay, so that's what we are going to discuss now. First point, capacitor. So C is equal to what? Q by V. This is a proportionality constant. Okay, now this capacitance depends on first, okay, shape of the capacitors. ಸರ್ ಶೇಪ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. So shape is addressed to its plate.
ಅವುಗಳ ಪ್ಲೇಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಒಂದು ಶೆಲ್, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಶೆಲ್, ಇದ್ಯಾವುದಿದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಓಕೆ, ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸುತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್, ಇದ್ಯಾವ ಥರ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಸಿ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಶೇಪ್ಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Am I clear with this concept? Okay, almost in all of the shapes they make sure that these surfaces are at that particular point they are parallel to each other. ನೋಡಿ, ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೇಡ ಸರ್, ನಾನು ಈ ಥರ ಇಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲೇಟ್ನ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ, ಈ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಈ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಷ್ಟು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ನೀವು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಷ್ಟು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂರ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಶೇಪ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ separation between the plates. Separation between the plates. Separation between the plates. So separation between the plates. Okay, I will take this capacitor. Here positive charges are accumulated. So what happens here? Negative charges will be accumulated. Okay, now look here, the distance between these two is very less. So these charges will attract these negative charges with more force because the distance is less. If I place them here, what will happen now? What will happen? The distance increase ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಡಿಮೆ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ separation between plates. And C, okay, depends on the dielectric material. This is very interesting thing. Depends on dielectric material. Dielectric material between the plates. So it depends on the nature ಅಂತ include ಮಾಡೋಣ. Nature of dielectric material between the plates. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವುದೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, when we take two capacitors, that will have two conductors separated by what? Dielectric ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ conductor. Am I clear with this concept? Okay, we will give charges. When we keep on giving charges, more and more charges will be accumulated here. Am I clear with this concept? Okay, charges accumulate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. When the charges are being accumulated, what happens to it? Potential, sir, potential is equal to 1/4πε0 Q divided by R. So charge increases, potential also increases. Am I clear with this? Charge ಕೊಡ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4πε0. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದ್ರ ಈ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4πε0 Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಈ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಏರ್. ಏರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಈ ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಏರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಸರ್? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂದರೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಚಾರ್ಜಸ್, electric field increases to such a level at some particular point this electron, okay, or negative molecule jumps out and comes into the conductor. Here negative illi bandre enayitu? Neutralize ಆಯಿತು. So neutralized. So force ಆಗ್ತಾ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನಾಯಿತು? ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು. ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಯಿತು? ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಯಿತು. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದೇನಾಯಿತು? ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಸೊ ಇದೇನಾಗಿದೆ? ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ತನಕ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸುತ್ತ ಇರೋ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನಾಯಿತು? ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೋಲರೈಸ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಯಿತು. ಸಿಂಗಲ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನಾಯಿತು? ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಯಿತು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ಅಯೋನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸರ್ ಇದು ಏರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು? I don't remember it exactly, but 3.3 into 10 to the power 6 volt meter. ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏರ್ ಬದಲು ನಾನು ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತೀನಿ, ಅನದರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಉಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಥವಾ ಇದು ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಈ 3.3 into 10 to the power 6 ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್, 10 to the power 6, ನಾಟ್ 10 to the power 6, 10 into 10 to the power 6 ಇತ್ತು. ಯಾವುದು? ಆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 10 into 10 to the power 6 ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಏರ್ ಬದಲು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದರ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಹಾಕೋಣ. ಆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಯೋನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 10 into 10 to the power 6 ಆಗಬೇಕು. 10 into 10 to the power 6 ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಾ? ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು. ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಸುತ್ತ ಇರೋ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. Can a conductor store infinite charges? No sir, it is not possible. We cannot store infinite charges on conductor. What happens? Up to some level it will store. After some time what will happen? It will start ionizing the dielectric material. Okay, so this charge, can we store more charges? Of course sir, if the dielectric surrounding the conductor does ionizes very high ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಹೈ ಆದಾಗ ಅದು ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹೈ ಆಗಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ನಾವು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್?
See how beautiful this is. Okay, thank you.